ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർജ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീഡിൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ കോലുവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീഡിൽ ഫിഷ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ മസാല ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത മീൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാടൻ മുളക് പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയിട്ട് കുറച്ച് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു ലെമണോടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മസാല മൊത്തം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാൻ ചൂടാക്കി നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. Today I got needlefish, very fresh, so I'm just making fry. So it's nicely frying now. See, I will just wait for until crispy brown color. Just turn to other side. So hungry because the smell is so good. Yeah, the fish fry, the smell is so good. I like spicy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. See here, needle fish fries is ready, and I'm gonna taste this. This is chili. All right, start. Oh, it's different. So tasty. So the smell is really fresh and tender and crispy and spicy. A little bit sour because I squeezed some lemon juice.
So all perfect. Yeah, only one middle bone. That's it. There's no any other bone. I really love to have the onion ring also. A little bit lemon. It's all perfectly matching. Like some carrot. I make it beautiful, right? So perfect. That's it. See you in next video, and I will give new recipes. Let's enjoy it together. Thank you.